So, ito na naman tayo. Given ang velocity at A at 5 meters per second. The area is already given. Hindi na binigay yung diameter ng pipe, no? Area na lang. Tapos yung area sa may exit, meron din tayo 2 meters or 2 square meters. Hinahanap na lang yung velocity at B. So here we can actually get the velocity at B equal to 10 meters per second. Ano napansin nyo guys? Diba? The speed is doubled. Okay? Basta horizontal sila. Horizontal sila. The speed is doubled as you try to halven out the area. Okay, that is with the law of conservation of mass. And then after nun, pwede na natin computing yung pressure at point B. So, ayun na, pakigawa na lang siya in terms of ating Bernoulli's equation. Dito kasi ginamit ko point A, point B, kaya PA, VA, gano'n na lang, HA. PB, VB, HB. HA is equal to HB, di ba? Magkapantay sila horizontally eh. So, cancel out lang yan. Ang may iwan is yung about sa pressure and about sa velocity. Kaya kung substitute nyo na lang yan, isa na lang yung missing dyan mo, kuha nyo na yung pressure at point B equals 262.5 kilopascals. So, from 300 kilopascals on the entrance sa exit, 262.5 kilopascals na lang. Okay? So, ganun lang naman yung situation kapag horizontally, they are aligned. So, potential energy is not being taken into consideration. Hindi ibig sabihin, mawawala na siya dito. Okay? How about dito? Ano napapansin niyo? Rather than having a zero elevation, ano yung nawala dito? Yung about sa area. So, malamang, the velocity is the same all throughout. Diba? Diba? Kasi hindi naman nagbago yung size ng pipe. The pipe is the same from point A up to point B. Pare-parehas ng size. So, ano mangyayari dito? Will there be changes when it comes to velocity? Wala, di ba? Kita nyo naman na sa baba, pinakababa nito. The velocity throughout the pipe is equal because the area all throughout the pipe is also equal. So, what will be the zero in this case? Kasi parehas lang sila na maging velocity sa point A and point B, no particular changes, which means that the kinetic energy will not change also. Okay? So, dito, VA is equal to VB. Ano pa yung mga given natin? Basahin muna natin, no? So, yung diameter or, yung radius daw ng pipe, 10 centimeters constantly, hindi nagbabago. The speed and pressure at point A is 4, okay, meters per second. At saka yung pressure is 250 kilopascals. What is the speed of the fluid at point B kung i-elevate mo siya 10 meters higher? Eh, so yun lang. Pwede natin i-check dito. Dapat equal yung velocity nila. Okay, VA is equal to VB, so the velocity at B is also 4 meters per second. Tapos, substitute nyo na sa Bernoulli's equation. Take note, the pressure, dito muna tayo. Take note yung point kung sino yung pinakamababa, yun yung gagawin yung datum or datum. Okay? So, ang reference point natin si point A. Kaya ang height ni point A 0, ang height ni point B ay, yun na nga, since si point A ang reference mo, edi 10 meters from point A. Kaya dito, mapapansin nyo guys, kung i-substitute natin, may value naman talaga si velocity. Hindi naman to zero, may value si velocity dito, may value si velocity dito. Pero, when you substitute 4, diba? VA is 4, VB is 4. What will happen? Mag-cancel out lang sila kasi, diba? Kung itong VB over 2G ilipat ko sa kabila, 4 squared over 2G minus 4 squared over 2G, magiging 0 lang din. Kaya, nangyari yan, no? So, wala tayong kinetic energy dito or changes in terms of kinetic energy. Kaya hindi mo na siya i-include. Now, yung height naman sa may point A, but 0 yan kasi siya yung datum. Tama? Siya yung ginawa nating reference point. So, ito na lang ang naiwan, si pressure at point A. That's 250 kilopascals times 9.81. Divided by 9.81.
kilonewton per cubic meter equal to pressure at B, which is unknown, divided by the gamma of water, since water to. Pero guys, if this is not water, mapapalitan tong ilalim. Okay? Lahat naman ng gamma dyan mapapalitan pag hindi na water to. Kaya lang naman tayo gumagamit ng 9.81 kilonewton per cubic meter. It's because we're thinking that the fluid that flows here is water. Then, plus 10 meters. So, ito yung height or yung elevation of point B from the datum. Kaya yan. The pressure at point B is now 151.9. So, yung datum nyo kahit sa baba, no? Dito sa may part na to, sabihin natin 5 meters from A pababa. Eh di malamang si B mag-a-adjust din. Plus 5 din, 15. O 5 minus 15, magiging 10 lang din, di ba? Kaya ganun, no? Usually, ang pinakamagandang paglagyan nyo ng datum would be sa may point kung sino yung pinakamababa. Siya ang gagawin yung reference. Para wala kang datum na negative. Kasi kunwari, pwede lang din naman eh. Gawin kong datum si B. Gawin kong datum si B. Pero si point A, 10 meters sa baba. So, anong mangyayari dun? Di malamang yung H ni A kapag ang datum ko si B, negative 10. Kasi nasa baba siya ng datum. Diba? So, mangyayari dun, yung plus H dito sa may point A, magiging negative 10. Which is paglipat mo sa kabila, plus 10 lang din. Okay? So, it doesn't matter where you try to put your datum. But I recommend you put it on the lowest point na pwede nyong i-consider throughout the flow. Kasi sabi nga, di ba, you can do Bernoulli's equation between 2 points. Pero, di ba, in a certain flow or in a certain pipe, hindi siya yung tipong 2 points lang talaga yung i-analyze mo. So, point per point, gagawa mo ng equation para malaman mo yung mga values inside. Okay, so that is with zero naman na velocity na. Look at the the way on how it was being solved. So kanina yung una horizontal, 'di ba? So zero potential, ito naman zero kinetic. So alam niyo yung susunod. Wait lang. So gagawin ko ba pati sa pressure? Zero. Kasi papansin niyo dito, sinolve ko yung pressure. Actually, mahirap isipin ang problem na zero pressure. Why? Okay, kung sakali kasi na ang ganun, no, ng isang fluid, if it flows, ano ba yun? If a certain, wait lang, kalimutan ko yung principle na yun, meron kasi tayong principle regarding kay ganito, kay Bernoulli, about the changes when it comes to pressure with respect to velocity rin at with respect to height possibly. Kasi di ba, as you can see dito, nagre-reduce yung pressure ng pipe from here to there kasi nga inakyat mo siya pataas even though the velocity is the same. Di ba? Di ba? And dito naman, the pressure is, ano ba, sinolve ba natin? Ayan, sinolve natin yung pressure bawas from here to here. Kasi nga na-reduce yung area doon and the velocity became faster. Okay? So, what if, gano'n naman, no? The pressure is the same throughout. Actually, it's impossible for that to happen unless your pipe is directly straight and flowing the same velocity. So, saka lang nangyayari yung constant yung pressure mo kapag horizontally aligned sila and then the velocity is the same all throughout. So malamang ano mangyayari sa equation mo, cancel out lang to, cancel out lang to. Same fluid sila, so malamang the pressure is the same. In that situation lang nangyayari yun. Kaya malamang ang pangit ng problem kapag ganun, no? The velocity is the same from point A to point B. And the height, horizontally aligned from point A to point B. Doon lang yung case na yung pressure natin is the same. Without considering the head loss na naman.
Ito tayo eh. Wala pa tayong kino-consider na head loss dito guys ha. Wala namang kasing sinabi sa problem. And we're just trying to solve now for the problems based on what if one of them is constant or not changing. Diba? So, between point A and point B, what if pare-parehas ang diameter? What if magka-align sila horizontally? Mga ganong situation. So, yun yung pinapakita ko dito. Without considering the head loss. Pansin nyo naman. But if head loss is being given, di dapat i-consider nyo sila. So, if head loss is given actually, pipes can never be the same all throughout. Even though they are of the same velocity and they are of the same elevation. Kasi head loss is unaccounted for. Guys, even though water is flowing inside the pipe, there is a particular friction that occurs inside. So whatever it is, the velocity at the entrance, it will always be reduced at the exit if friction losses is being accounted for. Even minor losses, no? So yun, even pressure is reduced. Okay, so dito naman sa problem na to, nagbago na yung size ng ganun dito. So dali na lang yan, given naman ang velocity, given ng pressure, given ng area, yung radius ng entrance, then next is radius of exit plus lumaki. Okay, so same scenario, kunin nyo muna yung velocity at point B, kuha na dito. Since they are of different diameter, di magkaiba sila ng velocity. And lumaki yung area, di ba? Diba? Nasabi ko sa inyo, parang kapag nagdidilig lang kayo ng halaman, di ba? Kung sasara nyo yung kalahati ng hose, di ba? Bibilis yung tubig. So malamang if the area is increased, di vice versa mangyayari, babagal yan. Kaya ito, the velocity of the entrance is faster than the velocity at the exit. Okay? The next with it is equation na. Diretso nyo na agad sa equation to. Meron ka ng entrance pressure, entrance velocity, height is being done from higher elevation to lower elevation. Take note ha. Pansinin nyo dito, ang datum ko, hindi ko na pinili si point B. Okay, namili tayo ng point sa baba, pero it doesn't matter actually kasi 30 lang din to, minus 10 lang din mamaya. Wala lang din pinagkaiba pag ang datum mo si point B kasi 20 lang yung difference between point A and point B. Which is sa equation mo, ganun pa rin ang mangyayari. Okay? So, dito, substitute natin the pressure at the entrance. Ito, meron na. Velocity at the entrance squared over 2g or the gravitational speed or acceleration. As in h is 30 meters from the datum. And then the pressure at B is missing. The velocity at B is solved kanina. V squared over 2g. And then yung h ng ating point B ay 10 meters from this datum. Yan na. Makuha na natin yung pressure at B. Kita natin na the pressure actually increased. Okay? As if it's from a higher elevation going downwards. And then, the velocity decrease. Diba? Particular velocity decrease is an increase in the pressure. Yan lang. Tapos, may papasagot ako sa inyo. Subukan nyo ang sagutan. Ito. So, water flows from a hydro-pneumatic tank through 75 mm diameter pipe and discharges into air. The elevation of water surface inside the tank is maintained at elevation 5.0 and the elevation at the point of discharge is elevation 15.5. Determine the rate of flow at point of discharge if the pressure supply at the tank is 120 kilopascals and the head loss from the tank to the point of discharge is 1.5. Madali lang to. Try.
So, bigyan kayo ng head start. So, may tank daw dito. 75 mm diameter yung pipe. So, yan. Akyat. Elevation of water is 5. Tapos yung point of discharge is Yan na lang. Tapos, water. Okay? Sabi niya, may water, tapos may initial pressure ata dito eh. Meron may initial pressure nga. So, dito lang siguro yung water, tapos may air pressure inside. Kasi tank yan guys, so malamang close siya. So, may initial pressure yung air dun sa loob. Basta close ang isang fluid guys, may pressure sa loob. May initial pressure dyan. Kaya nga ang Coke kapag binuksan, di ba? Kaya ang Coke pag binuksan, may release of pressure inside. So ano to? Elevation 5 meters. Elevation of 5 meters to ito 15.5 meters. Okay? Tapos, meron tayong hindi nagbago ng 75 mm pa rin diameter all throughout. Yun lang naman. Wala nang iba. Yes. Answer? Ano kayo? Ano yung question? Rate of flow. Rate of flow. Dali lang yan, guys. Kunin niyo muna. Kunin niyo muna yung ano kaya? Yes, malamang. Velocity. Kasi 'di ba? When you try to get flow rate, look at the ganun naman eh, the ones who will try to give you a unit of cubic meters per second. So, possibly the volume maybe or time. Kung volume ang nahanap mo, di dapat may time na included or induced. Kapag gano'n naman, kapag velocity, then kailangan mo ng area.
So, ayan yung problem natin. Pakigawa naman. Isipin nyo lang yung idea behind dito. Ano yung nawawala? So, well, tama naman si Eljan na velocity sa point. Sige, tangin ko na kayo sa isa sa mga given para may idea tayo dyan. Okay, so unahin natin yung pressure 1, napakadali. Tangin ko lang dito. Yung motor pa ata, napakalupit. Ito, pressure 1, dapat hangin na rin yung pressure 1 natin, easy, as to 120 pala kilopascals. Diba? Napakadali. Ano pa? How about H1, N1? Pwede nyo na lang ilagay as 5 meters, guys. It doesn't matter actually. Pwede nyo na lang ilagay na 5 meters ang elevation 1. Doesn't have to be na mag-datum ka dito tapos 10.5 to. Pwede lang i-diretso nyo H1 kung ano na nakikita nyo. Okay, H1 is 5. Then, velocity 1. Yan lang naman nahanapin nyo, di ba, for your Bernoulli's equation. Then find out each of them, each and every one of them. Hanapin nyo. So, ito naman yung P2, H2, saka V2. Lang, ayusin ko lang yung para maayos tingnan. Okay. So, una, question, anong velocity 1 ko? Sige lang, wait ka lang doon. Sasagutan ko na rin naman. Anong velocity 1 ko dito? Anyone? Sir, 0. Okay, correct. Why 0? Kasi nasa loob ng tank. Hindi po flowing water yung nasa left side natin, no? Doon pa lang sa idea na yun, guys. Think of it. Imagine how would water be inside a tank. Hindi ba still water siya? Just like any other lake or reservoir, guys. Tipong yung water mo, hindi siya flowing. Meaning, no initial velocity is being induced there. Sabi ko nga, unless yung sinasabi mong ganito, no, yung sinasabi mong first point mo ay nasa loob na ng pipe. Kasi ibang storya na yon. Water flows outside nga, di ba? Di ba? So malamang if water flows outside, ibig sabihin dapat ganun to, no? May velocity along the pipeline. Meron dapat. Pero since we're here on the outside na still yung water, ibig sabihin, 0 ang velocity natin dito. Okay, next would be the pressure at point 2. Anong pressure sa point 2? 0 din, sir. Okay, so why naging 0? Kasi lumabas na siya sa atmosphere. Take note, yung kanina, sir, bakit yung pressure 1 natin 120? Sabi ko nga, it does not touch the atmosphere, tama? So meaning there should be a pressure inside. Pwedeng 0 yan, pero most likely, no, I haven't encountered yet naman, pero most likely, ang pressure inside a closed tank, pag may air dun, ay meron. Pero since dito sa exit natin, naka-release siya sa air, so malamang 0 din yung pressure natin dito. Ayan, lagyan lang natin ng unit. Wala namang kwenta yan. So, H2 natin easily as what you can see now. So, pwedeng 15.5 to. Or, di ba sabi ko nga kanina, kung gagawin yung 0 ito, okay, so siya yung datum nyo, di malamang ito, papalitan mo rin ng 10.5. No? It doesn't matter. No? Either which ang gamitin nyo, pero mas madali kasi pag kung anong nakikita mo, ay yun na yung gagamitin mo. What you see is what you get. Ganun kalupit. Okay?
So, how about velocity 2? Yun ba yung hinahanap? Yes, yun yung nawawala. Yun yung missing natin. Kasi gagamitin natin si V2 for our flow rate. Kasi malamang, hindi natin magagamit si V1 kasi hindi nga siya gumagalaw, di ba? How will you know the flow rate if doon pa lang nga sa umpisa, hindi siya gumagalaw? So, in this case, let's try to solve this. Okay, may head loss daw tayo na 1.5 from, ano nakalagay dito? The tank hanggang sa point of discharge. Okay, may head loss pa. Okay. So, direct formula na lang agad to. Pressure 120 kilopascals over 9.81, that's kilonewton per cubic meter, no? Water naman yung sinabi, so as simple as this. So, mapapansin nyo guys, kilopascal sa taas, kilonewton per cubic meter sa baba. So, this is actually the same as kilonewton per square meter, tama? Or kilopascal. So, cancel. Ilan ang maiwan dito? That is meters sa taas. Sir, bakit meters sa taas? O, di ba? 1 over m kasi yung maiiwan. 1 over m pala, sorry. 1 over m. So, malamang meters ang maiiwan dito. Okay? In case you're wondering, sige, para maliwanagan yung iba doon. Yung binabanggit ko ay ito. Kilonewton meter squared to, tapos yung nasa baba niya, kilonewton per cubic meter. So, mangyayari dyan, ano yun, reciprocal, tama? Magiging meter cube. Tapos, over multiplied by meter cube kilonewton. Dito sana nakita nyo na. Na pag minultiply natin yung dalawa, meter yung may iwan, no? So, kinuha ko lang yung reciprocal nung nasa ilalim para mag-multiply na lang. Ha? Pwede namang gawin yan eh. Reciprocal, then multiply. So, may iwan dito, meter. Cancel kilonewton, cancel meter squared dito, maiwan meter. Okay? So, that is for the first pressure. Next is yung about sa velocity, which is 0. And then lastly, yung 5 meter height. Tapos may head loss na binanggit, no? Okay, so pag may head loss na binanggit dito, pwede kayong maglagay sa sa right side or pwede rin sa left side pero minus, di ba? So nasa sa inyo yan kung saan nyo siya ilalagay. Basta kapag head loss, guys, it's detrimental to the first point. Okay? It's always detrimental to the first point. Kaya minus siya lagi sa my left side of the equation. Or plus sa my right side, no? So, minus, pwede dito, or sa right side, pwede lang din. Or dito ko na lang ilagay. So, yan yung head loss from the tank palabas equals. The pressure is 0, the velocity is missing, and the H is given. So, velocity over 2 times 9.81 meters per second squared. Ito, 2. So, makuha natin si velocity dito, no? Plus 15.5 meters. Yan na. One equation, one unknown. So, makuha natin si velocity 2 as 120 divided by 9.81 plus 5 minus 1.5 minus 15.5 times 2 times 9.81 square root. So, the velocity is 2.14 135. 135 na lang meters per second. Okay? That is the velocity pa lang ha. Hindi pa yun yung flow rate. Ayaw ng shift ko. Ayan, pwede na. Okay, so ito pa lang yung velocity natin. Then yung Q would be, di ba, AV. Q is equal to AV. So, anong area natin dun sa 75 mm diameter na pipe, no?
So, gawin natin, since ito ay meters per second, so dapat yung mm natin, gawin nating meters din, na? Para cubic meter per second na lang siya. So, paano natin gagawin yun? Ito na lang muna, unahin ko si velocity, ayaw ng aking shift na naman. Ayun, gumana na. So, 2.135 meters per second times, yung gano'n natin, no? Area. Wala akong pi symbol. Teka lang. Pi symbol. So, pi anong b squared over 4 or ano bang 75 mm to meters, di ba? So, that would be 0.075 tapos divide by 2 nyo na lang, pwede rin namang radius or 0.075 na lang squared over 4. So, ito, diameter ginamit ko, Diameter ginamit ko dito, kaya nag-divide by 4 tayo. So, pwede rin namang radius, wala na yung divided by 4. So, yan. This will be in terms of meters squared. Ito naman ay meters per second. So, ano yung unit natin? That would be cubic meters per second. Which is, yun na nga, di ba? Ang ating unit for flow rate. So, this will become, 0.009? 0.0094 cubic meters per second. Ito na yung flow rate. Lit. Okay, may question kayo? May something wrong ba sa ganyan ko? Sa aking ginawa? Okay naman. Is good. Is good. Tama naman. And may question? So, check nyo maigi kung saan kayo nagkamali. I think wala naman akong nakaligtaan dito. Ano ba? Wala naman. Okay. Good. May question kayo? You may take a picture, copy maybe. May bago akong papasolve at yun na yung final for today. So, use the time for you to review na lang muna. Nagbigay na ako kay Daryl ng questions eh. Ewan ko na lang siya kasi yung final na mamimili na lang. Pero nagbigay ako ng problem na ang binigay ko sa kanya na problem, manometer. Ano pa? Yung accelerating fluid. Archimedes principle. Yung ganun yun nga, yung buoyant force yun, Archimedes principle. Tapos, anong isa? 5, binigay ko sa kanya eh. Wala. Siya ata gagawa ng Bernoulli. Anong isa na nga ba? Nakalimutan ko. Yung hydrostatic. Yung gate. Hydrostatic na plane. Plane lang. Plane binigay ko. May isa pa nakalimutan ko po.
Ayan. Teka, tina ko nga. Nagaganon ako ah. Ay, yung ganon. Naalala ko, binigay ko yung Pascal's theorem. Pascal's theory in fluid, ganon, no? Fluid flow. Yun yung may entrance at may exit niya, di ba? Yung makakabuhat ka ng mabigat just by applying a small amount of force. O yun, 5 binigay ko sa kanya. Siya nang bahala dun sa rest. Baka magbibigay ng dami yun. Hindi na ata kami bibigay ng curve. Wag na. May plane surface naman na nasa hydrostatic eh. Baka magbigay din siya ng intro. I mean yung fluid properties. Tapos dapat merong Bernoulli's equation. Kung wala siyang ma-provide, ako magbibigay. Check nyo mabuti ha kung saan kayo nagkamali dito. So, ito naman, papasagot ko. Lipat ko na. Nasa ganun eh. Nandun sa may drawing kasi yun. Lipat ko sa may ganun. Sa may kabilang pen. Okay. Lipat. Pakisagutan naman to. A pump takes water from 200 mm suction pipe. O, teka, 200 mm yung suction pipe ha. Tapos i-deliver niya sa 150 mm discharge pipe. So, dalawa ito ha. May suction pipe tayo at may discharge pipe tayo. Kitang-kita naman. Magkaiba sila ng diameter. In which the velocity is 3.6. Okay. The pressure is negative 35 sa point A. Malamang kasi higop eh. Suction. Tapos, yung 150 mm pipe nagdi-discharge siya horizontally into air sa point C. So, anong height H dapat daw above B yung ating point C para yung 20 horsepower ay, ano na? Above B, what can be raised if B, if B is 1.8 above A, so between B and A is 1.8, and then 20 horsepower ang made-deliver na ganun, no, na dito sa pump natin na energy. Tapos ang ating pump ay may 70% efficiency. Tapos yung friction loss between A and C, okay, A to C na yun, is 3 meters. So paano this? Anyone? Try to answer muna. First thing, no, para bigyan kayo ng head start, I think kailangan nyo munang kunin yung discharge. Yep. May given naman na velocity dito eh. Yung velocity ay nandun sa may point B. Kasi sabi niya, dinedeliver niya sa 150 mm pipe na may velocity na 3.6. So malamang nandun siya sa discharge pipe. Nasa discharge pipe siya, yung mas maliit. Kita niyo ba? Basa ba? Hindi ko na ma-zoom in ng mabuti eh. Ganun. And then, yung ganun natin, no? Yung 20 horsepower, ano siya? Output, input? Question. Ano yung 20 horsepower dito? Is it something that you will induce to the pump, or is it something that the pump will execute? Kasi yun lang yung dalawa eh. Pag sinabi mong input, yan yung ilalagay mong energy sa tank. At pag sinabi mong output, ibig sabihin yan yung i-execute ng tank, meaning yan yung ipapalabas niya. Kaya nga output eh, di ba? So tama si Eljan dito, input siya. Kasi, di ba, it is delivered
to the pump. So malamang yung energy natin ay i-deliver mo sa pump through any means. Pwedeng electrical energy, di ba? Or electricity. In terms of horsepower. O yun, ibig sabihin it will be delivered to the pump. So input siya. Pakisabi na lang yung answer kung meron na kayo. Pakisubukan. 10 minutes. Try na. Kasi magkaiba ang feeling ng nanonood ka ng solution na oo ka ng oo versus sa ikaw na mismo yung sumasagot. Magkaiba yun. Dito mo makikita kung saan ka nakakaganyan eh. Saan ka may nakakaligtaan. Ay, nakalimutan ko yung ganito. Ay, what if ganito na? Mga ganun. So, check nyong mabuti. Lil Pump. Ilatag nyo na lang. Kung hindi kayo sanay na ganun, guys, na tinitignan, pero masanay na kayo guys. In terms of your solution, you don't have to put each and every given unless you're confident. Kasi kung kaya mo naman kasi talaga na, huwag mo nang ilagay yung mga given na yan, kaya mo na siyang i-provide just by having to read once, di mabilis kang mag-solve, no? That's good. Pero kung hindi ka sanay sa mga ganong situations, I think you should first try to put the given first, ilatag mo sila lahat, and then saka ka mag-solve. It's better for it to be that way kapag ganyan. Para kita mo mabuti no, wala kang ma-miss, gano'n, no? Tawag na, ma-misinterpret at wala kang ma-miss mismo, MISS, sa mga given na kailangan dapat gamitin dyan. So, ang hinahanap dito ay height, yung H height. So, doon pa lang kita mo na, okay, sa Bernoulli equation ko, yung H dapat yung missing. Sa may point C. No. Depende ko saan ang datum mo. Dalawa lang sumasagot sa inyo ngayon. Bilang lang sa dalili yung mga sasagot people. Yung H height ang hinahanap natin. Sige lang, magbato lang kayo ng sagot. Irish, double check mo. The answer is somewhere along
7? Along 7 point something. Answers? Answers. 7 point something. Hmm. Hmm.
Okay. Answers. Wala talaga? May sagot dito, 7.59. Uh-huh. Ay, sige din. Ako na lang din sasagot na naman. People. Una, yung Q muna ang kukunin. So, para makuha yung Q, gamitin nyo yung gano'n, no? Diameter nung pangalawa. Kasi 'di ba sinabi dito, dun sa may discharge pipe ang ating 3.6 na velocity. So, dun tayo kukuha ng ganun, no, ng Q value sa mga problem na to. Sa problem na to, no? So, una, check muna natin. Ano ba yung pwede nating gawin sa Q na to? VBAB. So, Q is equal to the V at point B and A at point B. Diba? At point B. So, kunin natin yung velocity niya. Given naman siya. Ayaw ng shift ko. Ayan, meron na. Policy ko na lang yan. 3.6 meters per second. Ayan yung velocity ni point B. And then yung area naman niya ay 150 mm, no? So, that's pi symbol. Pi r squared na lang gawin ko, no? Pi 75. Ay, pi 75 mm squared. Okay? So, ilan to? Pero i-convert ko muna yung 75 mm pala. 0.075. Okay? So, ilan to? 0.0636, no? That is in cubic meters per second. So, yan yung flow rate, which is the same all throughout. Next naman natin kukunin is yung power. Sabi dito, input siya, di ba? Input. So, ang efficiency natin is output over input. So, to get the power output,
PO na lang, power output, PI, power input. So, power output natin, gawin natin siyang in terms of watts, no? So, that's 0.7% daw ng, yan, 0.7 ng 20 horsepower. Tapos, ang horsepower natin, ano ba, multiply, no? 746 for wattage. Watts per HP. Cancel HP, maiwan watts. So, makukuha natin dyan 10,444. 7 times 20 times 746, 10,444. That is in watts. And yung power output natin. Okay. Now that we have the power output, pwede natin kunin yung ating head. Okay? Head due to the pipe. So, ang head due to the pipe natin would be power output is equal to, ano yung gamma? Wala akong gamma symbol. Teka lang, gamma symbol. Gamma H Q. Or diretso na lang natin, no? Kung ako mag-gamma symbol, ayaw ng shift ko na naman. Ay, ito eh. Control V ko pa eh. Ay no, open and close parenthesis. Nakakasar. Teka lang ha. Okay, gamma, 9.81 kilonewton per cubic meter. Gamma, PO is ganun na, 10,444. That's what, so, that's, ano ba, Newton meter per second. Or ano ba, 10,444. Para maging kilowatts, no? Pwede din. Tapos yung Q natin, or 9, 8, 10 na lang para newtons tayo. Kasi newton na lang din yun. Newton cubic meter. Tapos yung Q natin ay 0.0636. That is cubic meters per second. And then lastly, ano ba? May Q, may gamma, H na lang. So yun na lang yung kulang, no? Yung H na pipe. Yung H ng pipe. So H ng pipe is 10,444 divided by 9, 8, 10 divided by 0.0636 ay 16.74. 16.74. Yan yung energy head ng pump. Ng Lil pump. Ito yung energy head ng pump. Okay? So, Q muna and then yung power para makuha yung Q ng pump. Ano pa? Ano hinahanap? Yung height. Okay? So, sige, may HP na. May velocity 1 na ba tayo? Wala pa. So, velocity na lang muna per ganun, no? Per area. So, kunin natin yung VA in terms of Q. Eh, may Q na tayo, di ba? Meron na rin tayong ganun eh. So, Q is equal to AV. Para makuha yung V naman, Q over A. Tama? So, anong area na ito? Pi r squared. So, velocity at A, 0.0636, that is cubic meters per second. Tapos yung area, wala akong pi, symbol na naman. Radius na lang gamitin ko So, pi times yung radius ng pump sa may intake or suction is 200 mm. So, gagamitin ko ay 100 mm squared.
pi r squared. Or mm pala to, sorry. Gawing meter. 0.1 meter. Ang laki. Okay. Next is yung velocity at B naman as kahit C na kasi, di ba? B and C is the same naman. So, pwedeng velocity B or velocity C na to diretso. Isa lang naman sila eh. So, para sa velocity C tayo, same naman yung Q, 636 cubic meters per second. And then yung pi symbol ulit times open and close parenthesis. Ano to? 0.075, no? Tama? 75 mm, 0.075. That is squared. Meters. Okay? So velocity A is 2.02. That's in meters per second. Ang velocity C natin ay 3.6 meters per second. May velocity at A, pressure at A. Open. Tingin ko, wala naman. Ay, meron. Pressure is negative, okay? Ano pa? May PA tayo na pressure. Ito, labas. So, pressure B is 0. Pressure A is negative 35. Okay, heights na lang. H, depende kung saan tayo magre-refer. Pero sa tingin ko, magre-refer na lang ako kay A. Diba? Okay, so pwede na to. A to C tayo. So, Bernoulli's equation from A to C. Okay. So, dito na magkasya. So, sige, ganun na lang tayo. Unahin ko sa pressure at the start. That's negative 35 kilopascals over yung gamma, 9.81 kilonewton per cubic meter. Pressure sa may ganun to, no? Sa may point A. The next is yung velocity. That's 2.02, no? (2.02), that's meters per second squared. Over 9.81 meters per second squared. Times 2. Okay? So next is yung height. So yung height ng 2, sige, ng A, gawin na lang nating 0. Okay? Pero yung friction loss 3, dito ko na lang ilagay. At saka yung pump
yung pump natin ay ito, no? So, tutulungan niya si umpisa, kaya 16.74 meters. Tapos dito ko na lang din ilagay yung head loss, minus. Pero pag sa kabila, plus, no? 3 meters. Kaya bahala kung saan nyo ilagay si head loss. Kahit saan. Okay? Next is yung sa may nasa kabila naman. No? Okay, so yung nasa kabila equals. Anong wala? Pressure is 0. Okay? 0. Plus yung velocity ay meron. Plus yung height ay from A to B meron, di ba? Mamaya na lang. Yung velocity na lang muna. 3.6 meters per second. And then divided by 2, 9.81 meters per second squared. Ito pala is squared, no? 3.6 meters per second squared. Okay? So, yan yung para sa velocity, pressure, and then yung H. So, yung H, guys, ito mapapansin nyo. From point A hanggang kay point B, meron tayong height na binigay. Okay? Ano daw yun? 1.8. Sabi niya, B is 1.8 above point A. So, ito ay 1.8 meters. Malamang between A and C, ang height is H plus 1.8. H plus 1.8 dapat to. So, plus H plus 1.8 meters. Meron pa ba? Head loss friction na sa kabila naman na. So, yan na. Yan na ang final answer natin. So, ilan to? H is now equal to, isa-isahin ko pa. Teka lang. 2.02 squared over 2 times 9.81 minus 35 over 9.81 plus 16.74 minus 3 equals. So, gagawin ko na lang is minus 3.6 squared over 2 times 9.81 minus 1.8. So, 7.92 meters po tayo. Final answer. My question. Sir, pa-clarify po ulit kasi maingay po sa dito banda. Sir, bakit po ulit yung 16.74? Ayun yung HP, may pump kasi, di ba? May little pump tayo dito. So malamang may energy itong pump na to. 'Di ba? As I've explained a while ago, etong pump, ano bang HP yung tinutukoy mo? Itong HP na 16.74, no? Okay, sige. Yung 16.74 ay madadagdag dito sa my left side of the equation. It's because it's helping now your point A to gather, 'di ba? Energy required para yung fluid may angat mo sa higher plane. Kasi 'di ba? Hindi naman nagfo-flow ang water from bottom pataas. So, you need an apparatus for it to deliver above. Yes, water can be delivered from up to downward just by gravity. Paano kapag ganito? Downward to upward, meron bang ganun? Wala. Unless the gravity would be different on Earth, it will never happen. But, we can use an apparatus like pump. Kaya nag-plus tayo dito ng head ng pump na 16.74. I have explained that last meeting. Okay ba tayo doon? Or unclear? Saka ka lang maglalagay ng ganito dito if there is a pump in the system. So now that there is, kasi nga, di ba, kailangan daw mag-deliver ng flow of water from the top, edi ito, kailangan. Ito ang mangyayari. So para sa 20 horsepower na pump,
hanggang sa height na 7.92 mo lang madadala yung ganitong situation. Tapos dito, sir, ilang decimal places po gagamitin pag less than 1? 3 lang po kasi ginamit ko. So 3, yes. 3 lang naman talaga. Okay lang kapag ganito, no? Nakadepende naman ako sa solution nyo. So, kung sakali man na 3 ginamit nyo dito, 0.064, para makuha yung velocity, magbabago kasi yan. Kasi square mo pa dito, no? Kaya talagang malaki yung difference dito. So, pag 0.064 ginamit mo dyan, okay lang naman, no? I'll still try to check your solution rather than go for your final answer. Tagal, hindi pa ba ako kilala na mag-check? Tatlo lang, Maricon. Okay lang naman kahit 4 o 3 ginamit nyo, no? Basta in my opinion kasi, ganun. Yung solution naman, most of the time, yung chine-check ko eh. Kaysa sa final answer nyo. So, kung malapit yung final answer mo, titignan ko pa rin solution mo kung paano mo sinagutan. Kasi check ko pa rin naman doon kung paano yung thought process na ginawa mo. Kaya nga, di ko pa na-check yung set work nyo kasi inuuna ko yung exam. Okay lang, acceptable naman yung sagot na 7.81. Kung tatanayin niya, sir, paano sa trabaho? Computer na gagawa, so malamang walang round up. Okay? So, may question ba? May question pa? So, sige, we can end the discussion for today. So, thank you guys for coming. Nga pala, para sa ano bang day ng exam niyo? Tignan ko nga. Check ko lang dito sa schedule na binigay sa akin. Bitago. Ayun. Hydraulics is first day, no? 11. Hydraulics is first day, 3 to 4:30. Yes, sir. Okay. Sige. Naantay ko na lang yung ganun, no? Inaantay ko na lang yung final decision ni Daryl kung ilang items. Basta 5 yung binigay ko sa kanya na galing sa akin. Tapos this still is last day 10:30 to 12. I'm still thinking kung 4 or 5 items yung sa still. Basta covered lahat. Yun na lang. Sabihin ko na lang sa GC nyo kung anong naging decision ni Daryl. Okay, so sige, kung wala naman na, I think that's all for today. Thank you guys. Till next time na lang ulit. Peace! Thank you, sir. Sige, bye-bye, peeps. Thank you, sir. 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 Iba ng thank you, no? Thank you, sir. Ang narinig na nila, thank you. Uy, tapos na!